Hallo alle sammen, og velkommen til dette første seminaret, eller webinaret bør jeg kanskje si, om muligheter i virkemiddelapparatet i Norge, Norden og i EU. Sammen med min kollega Gupta Udahta så skal vi presentere utlysninger som kommer i de ulike instansene fremover, og hva det innebærer å skrive søknader, og ikke minst hva det krever for å gjennomføre et vellykket prosjekt. Det kan være smart å tenke utenfor boksen, for det finnes utlysninger som ikke nødvendigvis spesifikt retter seg mot mote- og tekstilindustrien, sånn som man er i dag, men som har teknologi eller annet fokus. Og det er mye spennende her som kan være aktuelt. Men det kan være ganske vanskelig å finne ut, spesielt når det gjelder EU-søknader, hvor en finner disse utlysningene, og ikke minst egentlig å tolke innholdet og hvordan en skal angripe det selv. Derfor har vi satt sammen nå et lite team. Det er meg og Gupta. Vi jobber spesielt opp mot kanskje litt større forskning- og utviklingsprosjekter, både for klynga Norwegian Fashion and Textile Agenda her i Norge, opp mot Forskningsrådet, Innovasjon Norge og mot regionale instanser, sånn som Interreg og den type ting. Men spesielt så ser vi jo nå mot EU-prosjekter, fordi at det kommer mye midler i akkurat disse utlysningene som er de neste 8 årene i Horizon Europe-programmet. Og det skal Gupta få gå mer inn på etter hvert. I denne presentasjonen så er det jo en del spørsmål dere sikkert kommer til å ha, for det er ikke alt som nødvendigvis er selvsagt. Da har dere muligheten til å skrive dette her direkte inn i chatten, og så vil vi kunne se om vi får besvart dette mot slutten hvis det finnes tid til det. Hvis ikke, så vil vi kunne følge dere opp i etterkant, og følg også at dere kan kontakte oss direkte hvis dere har spørsmål som dere brenner inne med til slutt, og dere ikke får svar på. Og det som er spesielt i denne tiden vi lever i nå, det er jo det at det finnes et enormt stort omstillingspotensial i den krisen som veldig mange opplever. Og for å utnytte dette så har jo da myndighetene i Norge, i Skandinavia, i Europa og resten av verden satt inn ganske mye ekstra midler for å hjelpe bedrifter gjennom denne tiden. Men ikke bare hjelpe de gjennom tiden for å holde de i livet, men også rett og slett få de til å benytte seg av et moment for å omstille virksomheten sin, sånn at den kanskje i større grad møter behovene for fremtiden. En ting er jo da selvfølgelig koronakrisa, og at det som skjer nå gjør jo at vi blir mer digitale, at vi finner nye måter å jobbe på, selvfølgelig i forhold til både måten å organisere virksomheten vår på, men også eksporten endrer seg, den blir mye mer digital. I tillegg så har vi jo bærekraftsutfordringen, som kanskje er liksom moderkrisa av alle, hvor vi må omstille oss, og hvor det kommer til å komme veldig store krav, både fra forbruker, men ikke minst også fra myndigheter. Det vil si at det kommer til å komme regler som vi må forholde oss til. Så vi må endre praksis, og det skjer gjennom innovasjon. Og gjennom innovasjon så kan du altså få støtte til dette. En tredje ting er jo selvfølgelig teknologi. Og teknologi er jo sånn typisk hotspot for typ søknader. Jeg vil si bærekraft, digitalisering og teknologi er de store områdene som det kommer til å komme masse utlysninger på, og som bedrifter skal ha fokus på. Så jeg vil bare si sånn innledningsvis, oppfordre dere til å benytte dere av de innovasjonsmomentene som finnes nå, og sette dere inn i hvordan disse søknadene foregår, og finne ut hvilke som eventuelt passer for dere, og bruke oss i klynga til å hjelpe dere å navigere, og eventuelt veilede dere gjennom et litt komplisert landskap som disse utlysningene kan være. I tillegg så vil jeg også oppfordre dere til, og jeg skal vise noen eksempler på det mot slutten av dette webinaret, at vi har flere større prosjekter i pipelinen som vi også ønsker at dere kan bli involvert i. Og hvis dere har innspill til prosjekter som er samarbeidsrelaterte, så kom gjerne til oss med dem.
For da har vi muligheten til å bringe vårt nettverk sammen for å kunne være en del av større søknader. Og før jeg nå overlater ordet til kollegaen min, så vil jeg også si at en del av det som han presenterer er ganske komplisert. Han skal snakke om det på en måte som gjør at det relaterer til deres virksomhet, men bare være litt obs på at en del av dette materialet kan virke litt komplisert, og det er derfor veldig fint å ha på plass en person som han, som nå skal veilede oss gjennom dette. Gupta har jo en veldig god track record og har skrevet masse søknader. Han skal fortelle mer om dette selv, men han er en person som er utrolig heldig å ha med på laget, og vi er veldig takknemlige for at han hadde muligheten til å være med på dette webinaret. Gupta, I just introduced you. I'm gonna go out of my presentation now, and you can bring your presentation in. And I also just want to say that you should say just a short bio about yourself before you start presenting. Yeah, can you see my screen, Gisle, and all? Yeah. Perfect. Yeah, thanks, Gisle. Good morning, everyone. Thanks for joining the webinar today. My name is Gupta Udahta. At NF&TA, I am in the role of project developer, mainly helping in creating new innovative projects, research projects at national level and also at international level. My focus is also on creating a network of partners, which we call consortia, targeting the funding proposals. So before any organization or a startup or a university or a large organization, before they apply for funding, they need to look into where the idea is situated at the TRL scale. TRL is the technology readiness level of the idea or the project. And based on the location of your project or idea on the scale, you have to apply for relevant funding actions. And in general, there are three types of funding actions: research and innovation actions, and SME instrument. Nowadays, they call it as European Innovation Council. So for our sake, we will call them as still SME. As you can see, the research and innovation action, here the ideas or the activities are clearly research oriented. And at the TRL scale, 1 to 5, it means it can start at the basic research to the small scale prototype towards the large scale prototype. And normally research and innovation actions are 100% funded. It means all the costs are covered by either the national funding authority or the European funding authorities. And then you have another type of action called innovation actions, where the idea starts from the large scale prototype towards the demonstration and commercialization level. So here you cannot have simple ideas, but the idea should be either already proven or it should demonstrate a commercial viability and also have some cross-sectorial value-added nature to it. Especially, you should also demonstrate that it has market potential. So these innovation actions are normally funded up to the level of 70%. It means 30% of the funding should come from your pocket, and the remaining 70% either the European agencies or the national agencies cover. But in the innovation actions, there are two distinctions. If you are a non-profit organization, you get your 100% cost cover. If you're a for-profit organization, you only get 70% cost covered. And then you have something called SME instrument. Here, this is the advanced stage. Once you pass the research, demonstration, and the first kind of commercialization prototype, if you want to go to the full commercial scale, or if you want to establish extra facilities, factories, or create new branches at the international level, this is the scheme that you should go for. Here you can get funding somewhere between 2.5 million to 15 million euros. And there are also blended schemes where you can apply for 50% of the loan and 50% as public funding, etc. I will provide more details in the upcoming slides. But in the next 20 minutes, you should keep this diagram in your mind about RIA, Research and Innovation Action, and SME instrument. So
what are the steps normally involved if you are applying for public funding? For example, here I am showing the process involved for big projects such as EU projects. Normally, you should start process at least 6 months before, because you have to go through all the templates and all the call content. You have to go through the evaluation criteria, and you should come up with some outline of the project ideas. And there comes the situation, because normally in calls like this, you should have partners from at least 3 European countries or associated countries of the European Commission. And then you should have at least 3 to 10 partners. It means you build a network of partners that are complementary in their expertise, and then start writing the draft proposal. When you are writing the proposal, it's important to create a detailed work plan and to have different work packages, assign the roles, who will do what, and also create key performance indicators, which we call KPIs, and establish the budget, and make sure that you hit 3 points, which is the excellence, the state of the art, the impact part, where your project have high level of impact either at the regional level or at the national level, or at the European level, or at the international level. And then make sure you have good quality in the consortium, because normally the funding agencies, either the Research Council or the European Commission, evaluate the proposal on these 3: the excellence, the impact, and the quality of the consortium. And then once you have everything, then you proceed with the submission. And you have actually support from Research Council, which is called Project Establishment Support, who will actually give some amount of funding to create proposals such as European Union calls. So an important funding that is coming in few weeks is Horizon Europe. It's a European Union research and innovation program with approximately 96 billion euros of funding. And this funding they distribute across universities, small and medium-sized enterprises, clusters, and large enterprises, and they distribute through several calls they publish for the period of 7 years. So the first calls, as I mentioned, will be released in the coming few weeks, and it has 3 different pillars in this scheme. The pillar 1 is the excellent science. The pillar 2 is global challenges and European industrial competitiveness, and pillar 3 is innovative Europe. This diagram may look confusing in the beginning, but I will dissect for you in an easy way so that you can understand what these 3 pillars means. So I will first take pillar 3, the innovative Europe, because that is something that is very relevant to companies and also for-profit organizations. So the innovative Europe. So this pillar acts as one-stop shop for innovators who would like to create projects through bottom-up approach. So in pillar 3, you have 3 different kinds of subdomains: the European Innovation Council, European Innovation Ecosystems, and European Institute of Innovation and Technology. So for companies, the important part is European Innovation Council, whereas the remaining 2 are mostly for clusters and patient organizations or end user organizations. So on the right side, you can see a diagram where it says from the current situation, because the current situation, we call it as Horizon 2020 situation, where European Innovation Council used to call as SMA instrument. Now they renamed this SMA instrument, FET, ERC, into very simple 3 different parts: EIC Pathfinder Grants, EIC Accelerator, and Invest EU. So these are the 3 names that they will use in Horizon Europe. So let me go through EIC Pathfinder Grants, which says from early research to early pre-commercial. So here you can see they have approximately 10 billion euros to distribute to companies via different open calls. In the European Innovation Council, they have 8.55 billion euros,
where they fund SMEs and startups through two kinds of calls. One is the open challenges, and then another one is challenge-driven calls. Because in the open call, you can propose your idea. It doesn't matter in which field and which sector and which industry you are from. Then you can apply for the open call. And the challenge-driven calls are the funding calls, where the European Commission already decided which particular sector you have to target to get a successful project. So this slide shows the snapshot of European Innovation Council funding. There are three main paths. The first one is the Pathfinder, and the second one is Transition, and the third one is Accelerator. So through these three schemes, you can ask money somewhere between 2.5 million to 15 million. The first one, the Pathfinder, there you have to make a consortium of at least 3 different organizations. For example, research organizations, startups, universities, industry, at least from 3 different countries, and can ask for grants up to 3 million or up to 4 million euros if it is challenge driven. And it is important here that TRL level is 1 to 4. As I mentioned in my first slide, the technology readiness level, number 1 is the basic research, and 4 is towards the prototype. So if you have just an idea and you really want to test it out and see if it really works, etc., Pathfinder is something you can apply. And the deadline is May 19th, and they have in total 170 million euros in the pot. So yeah, there is high chance to get the funding through this Pathfinder scheme. And the second one is the Transition, where you can ask funding up to 2.5 million euros, but here the TRL level have to be higher, up from 4 to 5. So here we are going towards the innovation action side, not the research action like in the Pathfinder. So here the deadline is September 2021, and they have a total of 61 million euros in the pot. So it is very highly competitive scheme, the Transition call. And the third one is Accelerator. So let's say your idea or project already passed the stages of Pathfinder or Transition, or you already have a project or a product or a scheme that you want to launch into the market. So then you can immediately apply for Accelerator scheme, where you can ask 2.5 million as a 100% grant, or you can also choose a blended finance, where you can say, okay, I want 2.5 million as a grant and another 12.5 million as an investment component. It means the European Commission will take up to 10% of your company shares and then give 12.5 million grant. Here you have 2 different deadlines. One is in June and one is in October. And the total amount of funding in this pot is 602 million euros. So here you have a high chance to get, and it's also very highly competitive scheme. And you really need to dedicate time, as I mentioned, to prepare proposals and consortia for these calls. And the Research Council actually provide funding of 70,000 crowns to companies so that they can dedicate time and human resources to prepare for such calls. And then, as I mentioned, these are the open calls. And now in this slide, I'm showing you the challenge-driven calls. Here, the Commission already decided what are the sectors you should target, and the same scheme. You can apply either by Pathfinder, Transition, and Accelerator. In the Pathfinder, the technology readiness level is 1 to 4, whereas in Transition, it's 5 to 7, whereas in Accelerator, it should be up to ready to market. Here, the deadline of Pathfinder is in October, Transition is September, and for the Accelerator, you can actually apply at any time, but for the full applications should reach them either in June or October. Here also they have good amount of funding, up to 510 million euros in the Accelerator scheme. So these two are the important slides
showing 3 different schemes, mainly for companies. So that is about pillar 3. But then you have something called pillar 2, which is global challenges and European industrial competitiveness. As you can see in the slide, you have something called clusters. So these clusters are focused on different sectors or industries, and then the European Commission launches the open calls under each cluster. For example, here you can see the different clusters and different sub areas that the calls will be coming in the coming months. So in pillar 2, the main goal of the Commission is to motivate the companies, universities, and also research institutions to apply advanced digital technologies and also key enabling technologies in respective sectors so that they can create new industrial value chains and also new products and processes, and also improve their business models and also the revenue. So the goal of the Commission at the end of the day is to increase the growth of the companies and also the job market in the European Union and the associated countries. So I will show some examples of food, bioeconomy, and natural resources cluster. You can say, okay, we are fashion and textiles, what food and bioeconomy has to do. But in every cluster, you have actually calls that are intersection between different industries. So that's why we always call cross-sectoral projects. And the European Commission loves such kind of projects. So even in food and bioeconomy, you can find textile and fashion related calls, for example, like this. On the top, you can see a call that will be coming in few weeks, but we already have some draft text because I'm one of the advisors in Norway that actually provide feedback to the Commission on improving the proposals and the call text. So in the first one, the title says increasing the circularity in textiles, plastics, or electronics value chains. So here we are talking about circular economy, how you can introduce circular economy aspects in your value chains, for example, textile or apparel value chains. And here you can ask for funding up to 8 million euros. And this is an innovation action. It means it should not be at the research level. It should be already some prototype, and you want to develop further to demonstrate at the market level. And the second one is increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors. So it can be construction, woodworking, again, the textile, pulp and paper, and biochemicals. As you can see, this is also a cross-sectoral project. And this is a research and innovation action, and you can ask up to 3.5 million euros under such call. And the TRL level is 5. You should achieve TRL level 5 by the end of the project. So as you can see, you have examples like this in each cluster call. And I will also show some of the titles of the calls from digital industry and space cluster. Here you can see this is also based on circular economy, bio-based materials, and the second title says artificial intelligence for sustainable and agile manufacturing. Let's say you have a textile or wool or thread manufacturing process, how you can automate using ICT and AI tools. So if you have a project like that, you can target the second call in this slide. And the third one is talking about plastic waste as a circular carbon feedstock for industry. And the fourth one is very interesting. And this is the antimicrobial, antiviral, and antifungal nano coatings. It means how you can combine healthcare sector together with textile sector. Can you provide some textiles with antimicrobial coatings for hospitals or for bandages or for masks, etc. So new innovative ideas can be proposed and you can apply for funding here. As you can see in the call like this, the technology readiness level starts at 3. It means if you have an idea, you can actually do some research and make sure you take to the next level. And the last one is the innovative materials for advanced nanoelectronic components and systems. Here, let's say you have some sportswear and you want to integrate
some nanoelectronic components to track the activities and the serum levels or heart rate, etc. So this is something you can also propose a project and then apply for funding. So combine technologies, combine different sectors, combine ideas from different industries, then you will have a very good successful recipe to get funding for calls like this. And then you also have national level calls, especially from the Research Council of Norway. There are currently 6 open calls that are accepting applications. I will go in detail the first 2 ones, whereas the remaining 4 I will provide the links on the slides. I think the slide deck you will get later. The first one, it's about pre-projects to mobilize trade and industry for research. So the Research Council wants to motivate the companies to invest their time into R&D. So this particular call is focused on companies that have little or no research and development experience. Here you can apply for funding up to 320,000 crowns, and then the project duration can be from 4 months to 12 months. Here you have to collaborate with a research organization and make sure that your idea can be implemented even at the research level. So as I mentioned, the call is open to companies with little research experience. If you already have a project from the Research Council or from European Union or from Oslo Municipality, etc., then you are not eligible to apply. So this call is especially for newcomers. And then here you can get up to 70% cost cover. And there is also another rule that you have to dedicate 70% of the budget for research and development activities. It means all the funding that you will get under this scheme, it actually goes into the research, to the research partner. But you can ask me, Gupta, what is the benefit for me? The benefit for companies is that you can get the chance to exploit the research results and take your idea to the next level. That is the benefit for you. And the second call from the Research Council is the Innovation Project for the Industrial Sector 2021. So this is innovation project. It means it should be at the technology readiness level at least from 5, and you can take up to TRL 8. So if you want to make use of R&D activities and do some demonstration in the market, etc., this is a perfect project to apply. And it is an open-ended deadline. It means if you have already a proposal, you can submit, or you can start creating and then submit at any time of the year. And then there are several thematic areas under this call: oceans, energy, transport, petroleum, enabling technologies, etc., etc. That also includes textile, fashion, and apparel also. And in total, they have 1.3 billion crowns under this call. And then 550 million has been set aside by the Research Council for sustainable value chain creation in Norwegian trade and industry. So here, if you have sustainable project ideas in textile and fashion industry, you can create a consortium and apply. And depending on your size of the company, you get different level of funding. And as I mentioned, there are different deadlines. You can apply during January to June, or April to December, or September to February. And if you want to involve into the research level, then you have number 5 and 6, the industrial PhD scheme, and you can also borrow a researcher from a university and get them work in your company. And you can also use number 3 and 4, which is the qualification project and proof of concept project. It means if you already have some research projects previously and you want to take to the next level, you can apply to these projects. And there are also several regional fundings, let's say from Regional Forsknings Fund of Oslo. And they also fund somewhere between 1 to 2.5 million crowns. And for 2020, the calls already expired, but in future, there will be 2 calls that will be coming, and the qualification support and also regional innovation project support.
So if you have any questions or if you have any further queries, type in the chat box as Gisle mentioned. And Gisle will also provide some examples now on some of the projects that NF&TA is running that will motivate you further. Gisle, over to you now. Ok, så som dere skjønner så det jo enormt mange muligheter som finnes i virkemiddelapparatet i EU spesielt. Men jeg synes jo også som dere at mye av dette her kan virke veldig komplisert, så du må begynne et sted. Og det jo det Gupta egentlig oppfordrer til da. Det jo ikke bli for overveldet, men si hva det egentlig jeg har behov for? Hva det egentlig som skal til for at min virksomhet skal kunne utvikle seg og vokse på en måte som gjør at jeg kan benytte meg av disse virkemidlene? For det jo klart at det en stor avlastning, men det krever også ressurser internt, og det krever kunnskap om hvordan en gjør dette. Vi sier jo ofte at forskning og utvikling den nye markedsavdelingen, og jeg mener jo at det et veldig godt poeng for mange. Det viktig å snakke om hva du gjør. I dag så det jo også sånn at kunder gjerne vil vite og kunne fortelle andre om produktene de har kjøpt, og hva som går inn i det, og spesielt om det har noe med bærekraft å gjøre, selvfølgelig. Slik at forskning og utvikling jo viktig i seg selv for å komme opp med bedre måter å løse ting på, samtidig som det også en markedsføringseffekt i det å bruke det aktivt i sin kommunikasjon. Og så det jo viktig å si også at myndighetene i Norge veldig opptatt av at bedrifter skal søke. Så det Gupta sier om at det finnes midler i Forskningsrådet blant annet til å skrive søknader, det helt korrekt, og det handler jo selvfølgelig om at de ønsker å hente tilbake igjen en del av de midlene som de skyter inn. Jeg litt usikker på tallet, men om det kan stemme at det et sted mellom 10 og 15% av de midlene vi skyter inn til EU, som vi får tatt ut igjen, og de ønsker jo at dette tallet skal bli enda større. Så det finnes veldig mye goodwill. Alle, både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, har såkalte meklere eller konsulenter som kan hjelpe dere med å ta frem gode ideer. Og ikke minst så jo vi spesialister innenfor vår industri, vårt næringsområde, og vi ønsker jo selvfølgelig å bistå dere mest mulig med det. Det jo vårt mandat. Og det gjelder jo ikke, når dere ser denne modellen her, så ser dere jo at vi tar jo en hel næringskjede med i betraktning. Så det gjelder jo ikke bare design eller industriell produksjon, men det gjelder like mye det som handler om handel og konsum, altså retail-siden av det. Og nå i ganske stor grad så handler det jo også om det som innsamling, gjenbruk og gjenvinning, fordi at vi sitter jo nå på et enormt stort overproduksjon da, som må benyttes på nye måter, og det også en del av innovasjonsmomentet som vi ser på nå. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, det jo bare veldig kort gå gjennom en del av de prosjektene som vi enten har gående eller har i pipelinen. Og så vil vi oppfordre dere til å enten komme tilbake igjen til oss med dette og vise interesse og eventuelt få delta inn i prosjektene. Og da kan dere jo gjerne spørre hva det betyr, hvilket omfang hva dere får igjen for det. For det kan være litt individuelt, men nå skal vi nå se om jeg kan forklare det godt i disse prosjektene. Som klynge så har vi 3 satsningsområder som vi jobber inn under, og det alle de sentrale delene av den sirkulære verdikjeden. Og grunnen til at vi har satt opp vårt prosjekt, vårt klyngeprosjekt, som nå går over 5 år på denne måten, fordi at dette det vi mener en del av den løsningen på utfordringene vi ser i dag. Vi mener ikke at en quick fix, sirkulær økonomi, kan for mange virke som en unnskyldning for å bare fortsette som før. Det ikke sånn vi ser på det. Vi mener jo at alle disse områdene som er definert i den sirkulære verdikjeden gjensidige. Og ofte blir sirkularitet snakket om det siste leddet, altså det som går på gjenvinning, mens vi mener at vi skal jo i utgangspunktet designe ut det som overflødig fra produksjonen, sånn at vi ikke ender opp med såkalt avfall. Og at det avfallet vi eventuelt ender opp med heller ikke blir klassifisert som avfall, men som ressurser som kan brukes på andre måter. Så design og produksjon en veldig, veldig viktig del av dette.
Og innen det faget så skjer det ekstremt mye for tida, og det gjelder spesielt de digitale og 3D-baserte verktøyene som gjør at du kan jobbe med preproduksjon ganske optimalt opp mot produksjonen din, og i større grad også opp mot automatiserte produksjonsmidler. Det gjør on-demand-produksjoner, som i større grad betyr at du kan gå bort fra store varelagre, og i stedet produsere fortløpende. Det krever selvfølgelig en stor omstilling i verdikjeden, og her finnes det masse muligheter å søke om midler, for dette noe, i hvert fall Norge elsker, så det å snakke om å hente tilbake en deler av produksjonen. Når det gjelder handel og konsum, så skjer det jo en revolusjon nå. Spesielt så jo dette her noe som har skjedd under korona, og vi ser jo at de som lykkes stort i dag jo de som i stor grad digitale. Men det fysiske vil fortsatt være en del av dette. Mote også en kultur, sånn at vi kan aldri la det bli, eller vil la det bli helt digitalt, men det kommer til å være interaksjon her som veldig viktig. Og ikke minst når det gjelder gjenbruk og gjenvinning, så dette et marked som kommer til å bli like stort eller større enn fast fashion, sier Ellen MacArthur, innen 2030. Og det betyr jo også at ikke bare de etablerte innenfor dette området som Fretex og Kirkens Bymisjon og flere av de som jobber med innsamling og gjensalg, det kommer også nå bedrifter som vil ta opp dette som en del av sin egen forretningsmodell. Så dette jo et stort område som i dag ikke utviklet og som har et stort potensial. Vi har kun en aktør som gjør innsamling i storskala. Det må vi gjøre noe med. Vi må få et bredere og større system som kan håndtere overskudd av tekstiler. Sånn at det jo et område som vi i klynga har sterkt fokus på. Ok, jeg skal også innlede med å si at det finnes en ordning hos Innovasjon Norge som heter bedriftsnettverk. Dette en ordning som klynga har et sekretariat for, flere nettverk som vi ser på som en viktig del av å utvikle deler av bransjen. Det betyr at bedrifter, 3 til 5, 7, 10 bedrifter kan gå sammen med en idé om å styrke seg i markedet, om å nå en kunde, om å jobbe med kompetanseheving, og om å jobbe med internasjonale relasjoner og eksport. Vi har disse nettverkene etablerte og i pipelinen, Movement of Sustainable Textile, som tangerer opp mot tekstilaksjonen, som består av de bedriftene dere ser på høyre siden her, blant annet. Dette handler i stor grad om å være et kollegium for å få til bærekraftig endring i bedrift, sånn at de som bærekraftsansvarlige får tilgang til kompetanse, et kollegium blant andre bedrifter, for å styrke dette momentet inn i egen bedrift. Sirkulære tekstiler et annet eksempel. Det de som samler tekstilene og som jobber med både å sortere det ut og bruke produktene som de men også å se på muligheter for hvordan en kan reprosessere og skape nye fibre. Digital markedsadgang et spennende nettverk som ser på det digitale som eksport og flytte den direkte kommunikasjonen og salgskanalen sin mot kunde. Sånn at dette jo et område som i dag utvikles og som ledes med en gruppering av bedrifter som har veldig sterkt fokus på dette. K13 jobber opp mot nærproduksjon og digitalt design. Vestland et regionalt nettverk. Sko et nettverk i støpeskjeen som retter seg mot sko, som det står, og sport da, som også har det som hensikt. Videre så kan jeg jo opplyse om at i Innovasjon Norge så finnes det en ordning som heter innovasjonskontrakt. Dette en veldig spennende utlysning for de som egentlig jobber med å utvikle tjenester eller produkter for en kunde, eller andre veien, har en produsent som de ønsker skal tilrettelegge tjenestene sine, og spisse da sin kompetanse mot dette. Det det som kalles for krevende kunde- og produsentforhold, og det i stor grad noe som Innovasjon Norge har muligheten til å bidra ganske bra med. Jeg vet at som en innovasjonskontrakt eller et innovasjonstilskudd, så et veldig godt eksempel Oleanna, bedriften på Vestlandet, som har full
strikkeproduksjon, og som nå virkelig utforsker mulighetene innenfor 3D-strikk. Og det å kunne lage nye forretningsmodeller som direkte mot konsument. Så de har fått ganske god støtte nå til å utvikle dette her over tid. Vi i forprosjektsfasen på noe som kalles for digitalt styringsverktøy, og dette noe vi har fått støtte fra regionalt forskningsfond til å gjøre. I denne første fasen nå så går vi ut til dere bedrifter i klynge- og nettverkene vårt, og ber dere om å se på om dere ønsker å være en del av dette forprosjektet. Resultatet skal bli et styringsverktøy som for bedrifter og for næringslivet, som skal bidra til å tette gapet fra kartlegging og dokumentasjon til omstilling og bærekraftig handling. Altså dette her handler i stor grad om bærekraftig lønnsomhet, for skal du jobbe med bærekraft, så må det være lønnsomt for bedriften. Wasted Textiles et forskningsprosjekt som SIFO nå kjører, hvor vi blant partnerskapet deres sammen med våre bedrifter, og det har vi nå allerede fått støtte til gjennom Forskningsrådet. Så vi gleder oss veldig til å sette i gang dette prosjektet, og ber dere også om å involvere dere om dere ønsker det her. Det handler i stor grad om å se på muligheten for å fase ut plast i størst mulig grad av tekstiler. Så det handler veldig mye om vårt forbruk av tekstiler og vår grunn til å handle på den måten som vi gjør i dag. Så det garderobestudier det går på. Instifers et eksempel på en søknad som initierte i fjor i EU. Vi fikk dessverre avslag på den, men det handler egentlig om et klynge-til-klynge-samarbeid med 7 andre europeiske klynger innenfor teknologi, mote og kultur. Og det handler i stor grad om å bevege den teknologiske biten av bransjen opp mot det digitale. Så her har vi egentlig en veldig god søknad, men det hadde ikke nok penger i systemet til å kunne støtte den videre. Sånn at den en søknad som jeg kommer til å ta opp igjen. Norifars en søknad vi har inne nå hos Forskningsrådet, så handler om egentlig skjæringspunktet mellom digitalisering og fysiske kommunikasjonen for bedrifter, for retail. Så det en veldig sånn handelsrettet, servicenæringrettet egentlig utlysning som jeg har svart på. Og det Høgskolen Kristiania Westerdal sammen med Oslo Met, oss og 12 bedrifter som har søkt om dette. Det en ganske stor sum vi har søkt om, sånn at hvis denne her går igjennom, så kommer vi selvfølgelig til å gå ganske bredt ut og informere om det, slik at hvis det interesse av å være med, så finnes det muligheter for det. Og den siste søknaden som nå i støpeskjeen, det utlysning som kommer hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIFA. Det grønn plattform, og det handler jo egentlig om å bygge opp et sorteringsanlegg som av skala, og som kan teste ut nye teknologier for å lese tekstilsammensetninger, slik at vi i mye større grad kan sortere på en mye mer effektiv måte, og jobbe med egentlig verdiskaping rundt overproduksjonen av tekstiler i Norge i dag. Dette jo et stort samarbeid i bransjen, fordi at dette jo noe som EU pålegger oss, og da trenger vi egentlig nå den tiden, de neste 4 årene, til å jobbe med dette gjennom et prosjekt. Sånn, nå har vi egentlig gått igjennom alle punktene våre, og akkurat innenfor tida. Jeg tror nok ikke, hvis vi skal holde tida vår, at vi får muligheten til å ta en Q&A nå. Men jeg oppfordrer dere, som sagt, til å ta kontakt med oss. Dere kan sjekke nettsiden vår, der det også eksempler på andre prosjekter som i gang. Der vil dere finne informasjon om aktiviteter som dere kan være en del av, og melde dere på. Og der finner dere også kontaktinformasjon til oss. Så med dette så sier jeg tusen takk. Det var veldig spennende å egentlig få presentere dette for dere, for det et ganske nytt område. Skal vi se, kommer jeg der du, har du meg, ja. Sånn at, Gupta, I'm just saying thank you for sharing your expertise with us, and this is a new area that we are developing, and that they are welcome to contact us if they have ideas or questions, and we will try to help them as best as possible. Is there anything you want to say? Yeah, I mean, can they hear me? Yeah.
I also want to say that this webinar is a kickoff webinar now. So our plan is to have these webinars at least once in a semester, and depending on the frequency of the course that we get at the national and also the EU level, we will also have a thematic based webinars that will help you guys to identify what are the calls out there and what are the proposals that we as NF&TA team will apply that may include you, etc. So feel free to contact us.